5 என்கின்ற மாபெரும் இந்த தமிழ் முயற்சியினை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கிற அருள் தந்தை திரு ஜெகத்கஸ்பர் அவர்களுடைய மிக சீரிய தலைமையில் நடக்கிற சங்கம் 5 16வது உலக தமிழ் தொழிலதிபர்கள் மற்றும் திறனாளர்கள் மாநாடு மாமதுரையில் ஜனவரி 8 11 வரை நடக்க இருக்கிறது. இந்த மாநாட்டிற்கான முன்னோட்ட கூட்டங்களாக பல கூட்டங்களை நாம் ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். காரணம் இந்த மாநாட்டிற்கு முன்னால் எவ்வளவு அதற்கான தொடக்கம் இல்ல அதற்கான வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கு, எப்படி B2B நம்ம இந்த மாநாட்டிற்கு முன்னாடியே பண்ணலாம், சில ஆளுமைகளுடைய உரைகளோடு நாம் இதை கட்டமைத்திருக்கிறோம். அப்படி இன்றைக்கு நம்மிடையே இணைந்திருப்பவர் அவருடைய சிறப்புகளை பற்றியெல்லாம் நமக்கு சராசர் சொல்லுவாங்க. அவருடைய சிறப்பு எப்படி இன்னைக்கு நவீன உலகத்திற்கான சந்தையை எப்படி கையகப்படுத்துவது அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய உரையாடலை நோக்கி இன்றைய அமர்வு நகர்த்தி இருக்கிறது. குறிப்பாக இதில் இணைந்திருக்கிற மிக முக்கிய தலைவர்கள், குறிப்பாக கனடா நாட்டில் இருந்து திரு கோணேஸ்வரன் அவர்கள், திரு எங்கள் பெருமைக்குரிய எங்களுடைய பிராண்ட்னே சொல்லலாம் 6 அமைப்பினுடைய திரு சுந்தரேசன் அவர்கள், அப்புறம் குறிப்பா எங்களுடைய தமிழ் ஊரினுடைய மிக முக்கிய ஆதரவாளர் திரு ஷேக் அப்துல்லா அவர்கள், குறிப்பா இதை தாண்டி திருச்சி த ரைஸ் அமைப்பின் மிக முக்கிய ஆளுமை திரு கிறிஸ்டோபர் அவர்கள் உள்ளிட்ட நிறைய த ரைஸ் எழுமின் அமைப்பின் ஆளுமைகள் எல்லாம் இணைந்திருக்கிற இந்த அவையை முறைப்படி தொடங்கி வைக்குமாறு த ரைஸ் மலேசியா அமைப்பினுடைய தலைவர் திரு தத்தோ சரவணன் அவர்களை உங்கள் சார்பாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்கா தமிழங்கு சங்கீனி முழங்கு அனைவருக்கும் வணக்கம். குறிப்பாக நிகழ்ச்சியை சிறப்பான முறையில் வழி நடத்தி வருகின்ற அன்பு சகோதரர் திரு டேனியல் அவர்களே, நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற திரு குணேஸ்வரன் மற்றும் 6 பலரும் கலந்து கொடுத்தீங்க. இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா நம்மளோட பேச்சாளர் PK என்று அழைக்கப்படுகின்ற பிரசாந்த் கனகராஸ். அவர் உடம்புக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் மனசும் பெருசு. அந்த அளவுக்கு PK பற்றி சொல்லணும்னு சொன்னாக்கா லைக் ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் 2016 லைக் ஒரு வணிகத்துக்காக சந்திப்போம்னு சொல்லிட்டு சந்திக்கல, தமிழுக்காக சந்திப்போம், தமிழர் திருநாள் மலேசியாவில் நடத்துவோம், அதில் நம்ம சந்திக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தமிழோட நோக்கத்தோடு தான் நாங்கள் சந்தித்தோம். அப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் லைக் வி டிஸ்கஸ் லைக் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், எப்படி இந்தியா கூட பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படின்னா ரைஸ் அமைக்கிறதுக்கு முன்பு சீதாசிஸ்லேருந்து அந்த உண்மை என்று அழைக்கப்படுற காலகட்டத்திலேருந்து PK நம்ம கூட இருக்காரு. PK பற்றி சொல்லணுன்னாக்கா PK த ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னாக்கா லைக் குட் ஃப்ரெண்ட், ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னு சொன்னாக்கா ஒரு நல்ல நண்பர். இரண்டாவது என்னன்னாக்கா நாலேஜ் ஷேரிங். எப்பயுமே நம்ம கிட்ட இருந்து ஏதாச்சும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவர் டைரெக்டாக சொல்லிடுவாரு, நீங்கள் சொன்னீங்களே இது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னு, அதுக்காக இது பண்ணுவார். இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி வாழ்த்துக்களை கரெக்டாக அனுப்புவார், பிறந்த நாள் காட்டு பண்ணி அனுப்புவார், டிசைன் பண்ணி அனுப்புவார், போஸ்ட் அந்த காலத்தில் என்ன ட்ரெடிஷ்னலாக செய்யணுமோ அந்த அளவுக்கு அந்த இது பண்ணுவார். அப்போ தான் கேட்டு இருக்கும்போது அவர் சொல்லுவார், இது இட்ஸ் நாட் ஒன்லி பிராண்டிங், இட்ஸ் பர்சனல் டச். எப்படி நட்பை வளர்த்தா வியாபாரம் வளரும் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இப்போ பண்ணுற அளவுக்கு உள்ளவர். குறிப்பாக அவருக்கும் இந்த இதுக்கும் சம்மந்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா, மலேசியாவில் குறிப்பாக பல நிறுவனத்துக்கு முதல்ல அவர் பிராண்ட் கன்சல்டனாக இருக்கார். லைக் வி கேன் சே பிக் பிராண்ட் மட்டும் இல்லாமல் ஈவன் ஸ்மால், லைக் ஆரம்பத்தில் ஒருத்தவங்க ஒரு வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்க போகிறாங்கன்னா அவர்கிட்ட போய் அவர் சொல்லுவார், நீங்கள் இப்படி செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ சமயத்தில் அவர் என்ன சொல்லுவார், ஐ வில் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு நான் கோச் பண்ணி நான் கொண்டாடுறேன், ஐ வில் புட் மை டைம் அண்ட் தென் எஃபர்ட் இந்த பிராண்டை வளர்த்து எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு ஹி சப்போர்ட்டிவான ஆள். அது மட்டும் இல்லாமல் லைக் குறிப்பாக மலேசியாவில் 3 லாங்குவேஜ்லையும் பேசக்கூடிய ஆள். மலையிலையும் பேசுவார், இங்கிலீஷ்லையும் பேசுவார், தமிழ்லையும் பேசுவார். ஆனால் அவர் தமிழை பார்த்து பயந்துடாதீங்க, தமிழ் பேசுவார், ஆனால் சமயத்தில் ரொம்ப முயற்சி எடுத்துருவார், அதான் அவரோட பிரச்சனை. அதனால் நல்ல மனிதர். ஸோ குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா மலேசியாவில் லைக் KTM ஹார்ட்னு இருக்கும், அவங்களோட கொரியர் சர்வீஸ், இந்த மாதிரியான பெரிய கம்பெனிக்கு இந்தியனோட லைக் மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி, லைக் ஹெல்த் ப்ராடக்ட் சம்மந்தப்பட்டது மாதிரிலாம் செஞ்சிருந்தாரு. பட் ஆனால் ஆஃப்டர் கோவிட் ஐ திங்க் சேஞ்ச் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னன்னு சொன்னாக்கா, பீயிங் லைக் ட்ரெயினர்
அண்ட் தென் வந்து டூ லாட் ஆஃப் லைக் வந்து ட்ரைனிங், அப்ஸ்கில்லிங், ரீஸ்கில்லிங். அது மட்டும் இல்லாமல் பர்டிகுலர்லி ஒன் பிராண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. ஹீ இஸ் அ சர்டிஃபைட் ட்ரெயினர் அண்டர் த ஹெச்ஆர்டிஎஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஓட இதில் வந்து ஹி வாஸ் த சர்டிஃபைட் ட்ரெயினர். அது மட்டும் இல்லாமல் லைக் ஹீ லைக் பர்சன் வந்து லைக் என்னன்னு சொன்னாக்கா ஓப்பன் டு ஐடியாஸ். ஸோ அதனால் வந்து இன்றைக்கு வந்து அவர் பேசக்கூடியவர் வந்து குறிப்பாக எப்படி வந்து காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாறணும். லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கேஎஃப்சி எல்லாத்துக்கும் தெரியும், நேஷனல் பேனசோனிக்னா எல்லாத்துக்கும் தெரியும், ஏஷியானா என்ன தெரியும். பட் வாய் இந்த எல்லா பிராண்டும் வந்து இன்ன வரைக்கும் விடாமல் தே ஆர் த ஒன் வந்து கீப் ஆன் ரிமைண்டிங் அஸ், கீப் ஆன் ப்ரொமோட்டிங் அண்ட் ஆல் தட். The moment you stop branding or promoting, the people will forget you. அதனால என்னன்னா சமயத்தில் நம்ம நினச்சிடக்கூடாது நான் தான் பெரிய ஆள், நான் தான் வந்து நான் ஒரு வாட்டி கூட பிகேடி கேட்டிருக்கேன் எப்போ வந்து நான் வந்து பிராண்ட் இந்த மாதிரி ப்ரோமோட்டிங் பண்ணுறதுலாம் ஸ்டாப் பண்ணலான்னு. அப்போ அவர் சொன்னார், ப்ரோ நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணீங்கன்னா அதோட காணா போயிருங்க ப்ரோ அப்படின்னாரு. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பிகே அவர்கள். நண்பர்களே, சகோதர சகோதரி, நம்ம வந்து 5ஆம் சங்கம் அப்படின்னா சங்கம் 5 அதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். இதில் வந்து 4 விஷயம் தான் நடக்கும். ஒன்று வந்து நாலேஜ் ஷேரிங். தட் மீன்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு மாநாட்டில் போனீங்கன்னா ஒரு ஆள் ஏன் வந்து கலந்துக்கணும்னு சொன்னாக்கா யூ வில் ஹேவ் லைக் வந்து நாலேஜ் ஷேரிங். அதனால வந்து அது ஒரு காரணம். இரண்டாவது வந்து பாயர்ஸ் அண்ட் சேலர்ஸ் மீட். நீங்கள் அங்கே வரக்கூடியவங்க நீங்கள் விற்பனை பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் சரி, இல்லை அங்கேருந்து நீங்கள் பொருள் வாங்க போகிறதா இருந்தாலும் சரி, இந்த மாநாட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து விற்கிறவங்களையும் பார்க்கலாம், வாங்குறவங்களையும் பார்க்கலாம். சராசரி ஆடியோ சார், சராசரி ஆடியோ கேட்கல. இல்ல அவர் ஸ்டக் ஆயிட்டாரு, அவருக்கு நெட் கனெக்ஷன் ஓகே 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 கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே சார். ஓகே சார், எனக்கு டவர் ஏதோ போயிடுச்சுன்னு நினைச்சேன். வந்துருவாரு ஐயா. சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி, நன்றி சார் உங்களுடைய இந்த அறிமுக உரைக்கு. குறிப்பா இந்த பிராண்டிங் சொல்றப்ப அந்த பிகே அப்படிங்கிற தமிழ்நாட்டுல ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பேரு பிராண்டிங்க்கு. ஏன்னா நிறைய பிகே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி எங்களுடைய குளோபல் பிராண்டிங்கான ஒரு பெரிய ஃபேஸா நாங்கள் தொடர்ந்து எல்லா மாநாட்டிலும் சாரை கவனிச்சுட்டே இருப்போம். அவங்க ஒரு சைலண்டா வருவாங்க, வந்து எல்லாத்தையும் கவனிச்சுட்டு சைலண்டா கடந்து போயிடுவாங்க. ஆனா அவர் ஏற்படுத்துகிற தாக்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய ஒரு தாக்கம். குறிப்பா இன்னைக்கான தேவை, அதாவது எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஆத்தன்டிக் பிராண்ட்ல இருந்து எப்படி நியூ இந்த ஏஜிக்கான மார்க்கெட்டிங்கை நம்ம எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது அப்படின்னு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு உரையை இன்னைக்கு வழங்க இருக்கிறார். உங்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் மிஸ்டர் பிரசாந்த் கனகராஸ் அவர்களை அன்போடு வரவேற்று அவருடைய உரையை தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். வணக்கம். ரொம்ப நன்றி. சரா முன்கூட்டியே சொல்லிட்டாரு, இவன் தமிழ் பேசினான்னா தமிழை சாவடிச்சிருவான்னு. ஸோ அதனால நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழை நான் பேச பார்க்குறேன். ஆனால் ஆங்கிலமும் கொஞ்சம் வரும். சரா சொன்ன மாதிரி தீபாவளி கார்டு ரெடி ஆக்கிட்டோம். நாங்கள் வருஷம் வந்து தீபாவளி கார்டு தெரியுதான்னு தெரியல, எழுதி சைன் பண்ணி எங்கள் கஸ்டமர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்களை அனுப்புவோம். ஏன்னா ஒரு விஷயம் நான் ரொம்ப நம்புறவன், நான் செய்கிற தொழில் வந்து நான் தெய்வம் பார்க்குற ஆள். அதாவது ஐ ஃபீல் வாட் எவர் ஐ டூ இஸ் சம்திங் தட் ஐ லீவ் அண்ட் பிரீத் வித். ஐ லவ் வாட் ஐ டூ. அண்ட் பிராண்டிங் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் கிரியேட்டிங் அன் ஐடென்டிட்டி அண்ட் எக்ஸைட்மெண்ட். இட்ஸ் அபவுட் பீயிங் ட்ரூ. அதனால தான் இன்னைக்கு இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப முக்கியமான இது. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நிறைய நண்பர்களை திரும்பி பார்க்க. ரைஸ்ல பார்த்தோம், சில நண்பர்கள் வந்து கிளம்ப போது கால் பண்ணாங்க, 6 டாட்ஸ் பிரதர், ஐம் சோ சாரி, அவர்கிட்ட கால் பண்ணாரு ரிப்பீட் பண்ணலான்னு, எனக்கு கொடுப்பின கிடைக்கல. ஆனா அடுத்த தடவை வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா மலேசியா இன்னும் ஒரு பெரிய உலகமா உங்களை காட்டுறேன், நீங்க வாங்க. ஸோ அதை தவிர்த்து let me just start my thing. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு டாபிக் வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். I've spoken about this in many conferences, ஆனால் என்னோட அனுபவங்கள் வந்து சரா சொன்னாரு, நான் வந்து ஒரு 450 பிராண்ட்ஸ் நேஷனலி அண்ட் இன்டர்நேஷனலி நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்.
I've coached, I've consulted, I do brand audits and stuff. ஸோ அதுல முக்கியமா ஒரு பெரிய பேரியர் நான் எப்போதும் பார்க்க போது ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பிராண்ட்க்கோ ஒரு yet to be successful brandக்கோ வந்து எப்போதும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்து is the authenticity of how they actually express how true they are. A lot of people are very confused with this word. Authentic na என்னதுன்னு. Authentic na நேர்மையா இருக்கிறது, yes. பட் நேர்மையா இருக்கிறது, உண்மையா இருக்கிறது மட்டும் இல்ல. It's more than that. How do you express and how do you connect with every single customers? ஸோ இந்த இடையில இந்த பிணைங்களை நான் பார்க்க போது நிறைய வர்த்தகர்கள் வந்து நிறைய தடவை கனெக்ட் பண்ணாங்க. நிறைய I think we communicated lots of things, but most of the time what we were doing, we were literally selling, but we were not sharing and connecting certain things. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த கேப். ஸோ இன்னைக்கு நான் இந்த 45 நிமிஷத்துல வந்து நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் கொடுக்குறேன். இந்த ஸ்லைட் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா யூ கேன் வாட்ஸ்அப் மீ. I'll send it to you. I'll send you a PDF copy. So no problem, yeah. ஸோ அதுக்கு முன்னுக்கு முக்கியமான விஷயம் வந்து நண்பர் சரவணன் திரும்பி ஹாப்பி பர்த்டே. ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு விஷ் யூ a very happy birthday brother. எனக்கு சரா வந்து ஒரு 10 வருஷமா தெரியும். அவரு மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக்கல் திங்கர்ஸ் நான் பார்த்தது இல்லை. ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த பர்சனாலிட்டி தட் நெவர் ஃபெயில் டு அமேஸ் மீ சரா. நண்பருக்காக சொல்லல, நாங்க என்னைக்கோ எப்போதோ நாங்க ஒரு காஃபி மீட் பண்ணா கூட there is something new he will say that I never expect. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அமேசிங் பர்சன். இப்போதைக்கு என்ன நான் அவர் பார்க்க மாட்டேங்கிறேன்னா, டெய்லி ஒரு 10,000 ஸ்டெப் நடக்கிறாரு. அது எனக்கு சாத்தியமே இல்லை. அதில் நான் ஒரு 10% தான் மீட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போதைக்கு. ஸோ அவர் மெசேஜ் பண்ணாலே பயந்து தான் பார்ப்பேன் அவரை. ஆனால் that's the thing. And of course to every Indians out there, first and foremost நாங்கள் வந்து எங்கள் பிஸ்னஸில் வந்து தீபாவளி வந்து நான் ரொம்ப பர்சனலாக எடுத்துக்குவேன். ஸோ முறுக்கு ஒரு சீரீஸ் நாங்கள் எல்லா வருஷம் ஆட் வரோம். இந்த வருஷம் வந்து we thought of converting Murukku to be a mala. So this is our ad, and this would be you are the first group to see this ad actually, to be honest, besides my team. So happy Deepavali. And now சில கேள்விகள் மொதல் கேட்குறேனே. இங்க நிறைய பேர் கண்டிப்பா பிராண்டிங் பத்தி பேசியிருப்போம். டுடே பிராண்டிங் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் பீங் விசிபிள். பிராண்டிங் இஸ் அபவுட் ஹவு டு யூ பீங் சீன் அண்ட் ஹவு ஆர் யூ பீங் ரிமெம்பர்ட் ஃபார். ஒரு மார்க்கெட்டிங் வந்து எவ்வளோதான் நம்ம செஞ்சாலும் அந்த நேரத்தில் நம்ம தேவைப்பட போது அந்த ஞாபகம் வரலன்னா நம்ம எவ்வளோ மார்க்கெட்டிங் செஞ்சாலும் அது ஃபெயில். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் there is no such thing called wrong marketing. Anything that we do to represent and communicate what we do is considered marketing. So there is no such thing called wrong marketing. Second, a marketing is considered fail. The bigger picture, the marketing is considered fail when the moment a customer that we target doesn't remember you when they need to remember you. No point knowing who you are, but they don't remember you when you're needed. இப்போ பொதுவாக ஒரு ஆம்புலன்ஸ் yesterday I had a very situation that ஒரு கோயில் இருக்க போது ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் ஆல்மோஸ்ட் கொலாப்ஸ். அந்த நேரத்தில் வந்து ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிட போது எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஆம்புலேட்டிவ் பிஸ்னஸ் வச்சிருக்கவங்களுக்கு, பட் நோபடி கேம் இன் மை மைண்ட். You see, so this is one of the biggest things that I was thinking, Pare. So how am I doing anything to make sure that you remember me for the right reasons? Sometimes we tend to make people to know us, but they don't remember us for the right reasons. இது எதுக்குன்னா வந்து நம்ம authentic formula வந்து we overshare certain content that is irrelevant than what they supposed to remember about us. ஏன்னா we are in business. ஸோ பிஸ்னஸ்ல இருக்க போது வந்து நம்மளுக்குன்னு ஒரு டிசிப்ளின், நம்மளுக்குன்னு ஒரு கிரைட்டீரியாஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல இப்போ $6 பாருங்க, அவர் முத பார்க்க போது ரொம்ப சீரியஸா இருந்தார். ஆனா அதுக்கப்புறம் நம்ம பின்னாங்களை பார்க்க போது வாவ், he was a fantastic man. நாங்க பேசின கம்யூனிகேஷன் சில வார்த்தைகள் வந்து we never go too much out of topics, but he maintained whatever said and done, he maintained on what exactly he does. அதுக்கப்புறம் அந்த பெரிய ஸ்கிரீன்ல வந்து அவங்களோட ஆட்ஸை பார்க்க போது, and then again when he reconnected me with him, he live and breathe what he do. சொன்னார், இல்லைங்க நீங்க இப்படி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க, இப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க, நீங்க பாருங்க உடம்பு இப்படி வளையோன்னு. So he maintained that aura of his whole brand that makes you remember for him or remember him for whatever that he practices. So in the whole funnel and formulation வந்து ரொம்ப முக்கியம். நிறைய பேர் வந்து நம்ம சோஷியல் மீடியா கான்டென்ட் சரி, நம்ம ஃபார் த சேக் ஆஃப் இது ஒரு பெரிய நோயின்னு நான் சொல்லுவேன். இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியால வந்து ப்ளீஸ் சீ மீ ஒரு டிசீஸ் வந்துருச்சு. இட்ஸ் நாட் அபவுட் வாட் ஐ ஷேர், இட்ஸ் அபவுட் வாட் ஐ வாண்ட் யூ டு சீ.
ஸோ இதனால வந்து we tend to start getting involved. For example, சில டாக்டர்ஸ் நான் பார்ப்பேன் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் சொன்னேன், I don't know why doctors are dancing in the videosனு. அதை பத்தாதுக்கு பின்னாடி 4 நர்ஸும் சேர்ந்து ஆடுவாங்க. இது எதுக்குன்னு தெரியாது. Sometimes yes, of course it's entertaining, but is this what you are trying to represent in the name of your business? Because உங்க சில பிசினஸஸ்க்கு வந்து சில சீரியஸ்னஸ் லெவல் இருக்கும். But before we go there, let me just get back to you. All of you, can you hear me clearly? Hear பண்ணதா yes-ன்னு சொல்லுங்க chatல, so that I can know. Can all of you hear me? Yes, sir. கேக்குது. ஓகே சந்தி. எனக்கும் பயம் தான், எங்கிட்ட அடி மழை பிச்சு அடிக்குது. ஸோ ஐ கேன் கோ வெரி சூன். மழை தான், வாரத்துக்கு 2 தடவை. ஓகே, நான் இப்ப நான் அடுத்த ஸ்லைட் நான் போட போறேன். Quickly you tell me what brand do you see in this logo? Yeah, let's see. Yeah, can you suggest? Can I see whether you remember this logo? Pum. What logo? Do you know these logos? Honda. Honda, Burger King, Honda, Google. Boma. Starbucks, and the Subway. Honda, Burger King, Yahoo, Puma, Starbucks. எல்லாரும் தப்பா சொல்றீங்க. கூகுள் கூட தெரியல பாருங்க. அங்க எவ்வளவு அழகா எழுதிருக்கு, கோமான்னு. லோண்டான்னு எழுதிருக்கு, காகூன்னு போட்டிருக்கு. கூகுள். You see, sometimes when a brand is truly authentic, even when you wrongly represented or created it, or even used it in a wrong way, or wrongly designed it, yet people can still remember you and identify you for who you are. So, இதுக்கு காரணம் வந்து authenticness has been optimized on a very optimal and creative level. அதாவது they ensured that at any point of time, இது வந்து ஒரு பேசிக். இன்னைக்கு ஒரு கலர்ஸா வச்சாலும் என்னத்த நீங்க வச்சாலும் ஒரு லோகோ, இன்னைக்கு ஒரு BMW வச்சுங்க, அவங்க காடியில அவங்க லோகோ அங்க இல்லாட்டி கூட, ஒரு கோக் பாட்டில் வச்சுங்க, அவங்களோட லோகோ அங்க இல்லாட்டி கூட, you will know it's actually their brand, right? To an extent, some competitors are willing to do same thing. When you go back to any kind of papers, இது வந்து ப்ராடக்ட் பிராண்ட்ஸ். இப்போ பர்சனல் பிராண்ட்ஸ், நம்மளா வந்து சர்வீஸ் பிசினஸ், we don't have product, we are the product, right? So இன்னைக்கு பாருங்க, ஒரு 6 dots எடுத்துக்கோமே, 6 dots பார்த்தா you know that what kind of person he is, characters. You know, when the moment people see 6 dots, எத்தனை விஷயம் நம்ம யோசிக்கலாமே. ஆனா but we know that, look at him, every single time people talk about him. So how do you create that? Because there is certain authentic aura that you create that makes people to understand. And many business entrepreneurs here should look into this in a very serious level. So in my opinion, without a genuine identifiable purpose, a brand is not born. So Simon Sinekன்னு ஒரு எழுத்தாளர் இருக்காரு, அமேசிங் ஸ்பீக்கர். அவர் ஒரு விஷயம் சொல்லுவாரு, know your why. அதாவது why are you doing this for business or for your customers? What exactly is your very desirable purpose வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஒரு பிராண்ட் கிரியேஷன்ல வந்து இது ரொம்ப பெரிய முக்கியமான விஷயம். Because of this sentence or because of this statement, your entire narrations of your brands can be so powerful. Yeah. So இதுக்காக I would love to, anybody here, if you don't know Panadol, I may not be able to read. மலேசியால வந்து or even உலக ரீதியில நிறைய நாட்டுல வந்து இந்த Panadol tactics வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல். ஒரு காலத்துல வந்து பெயின் கில்லர்னு ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியாது, Panadol தான் தெரியும். அது மலேசியால வச்சு இந்த சைட்ல வந்து மலேசியன் சிங்கப்பூர்ல வந்து இது ஒரு பெரிய ஃபேமஸ் ஆனது கிளினிக் கூட. ஸோ Panadol saw there's so much of competitors are there. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பொசிஷனிங் பண்ணி, to an extent you don't even, if you ask me, have you தலைவலிக்குது, ஆமாங்க எனக்கு ஒரு Panadol கொடுக்கறதா சொல்லுவாங்க. டாக்டர் சொல்லுவாரு பேராசிட்டமால் கொடுக்குறேன், பேராசிட்டமால் வேணாங்க எனக்கு Panadol மட்டும் கொடுங்கன்னுவாங்க. It was and the power of branding. And பத்தாதுக்கு, if you want to buy Panadol, you don't buy in the clinic, you don't even go to the pharmacy. 20 வருஷம் 30 வருஷம் முன்னுக்கு you go to 7-Eleven. Because they have created a very good community to understand, look, you want to get me, you like me, you come and see me here. Because நான் pharmacyல இருந்தாலும் சரி, clinicல இருந்தாலும் சரி, I am going to be part of another group of other painkillers which can be competitive for me. So ஒரு வகையால branding வந்து ஒரு ரொம்ப
முக்கியமான தரத்துல பார்க்க போது they make sure that you know me for the right reason. So any brand that you have, if it is not being definable for the right reasons that you are preaching, now the whole process is considered fail. So always remember, no matter what business we do, products or services or anything, if you are not being remembered for the right reason, a branding is not even born. So the purpose is very important. Yeah. Now, I just want to share with you some statistics. Am I going so far? It's all okay, right? Still okay then, huh? Okay. So 86% of consumers today, they are willing to pay a lot more just because of customer experiences. 73% of consumers இன்னைக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு ஒரு பெரிய பெரிய டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்க. ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேட்டர்ஸ் பிக் டைம். 80% of consumers today, they are very much different, and companies are actually going for very personalized solutions. It's no more the high all looking forward to see அந்த era முடிஞ்சிருச்சு. இன்னைக்கு ஒரே மெசேஜ் 10 பேருக்கு நம்ம அனுப்ப பார்த்தோம்னா you are looking forward for a bigger failure tomorrow, because every single customers are trying to treat everybody personally. 91% of consumers, they are talking about trust. I don't trust you, you cannot get me no matter what, but I don't mind paying more. And of course, today AI, new age marketing la vande AI has taken over a big role in governing a brand and consumers communications. So இது போறது முன்னுக்கு authentic topics இன்னும் உள்ளுக்கு டீப்பா போறது முன்னுக்கு I got these few questions that I want to ask you. Number 1, உங்க பிசினஸ்ல இப்போ இருக்கிற கரண்ட் பிசினஸ்ல வந்து do you have a brand manual? ஓகே, பிராண்ட் மேனுவல்ல என்னன்னா வந்து ஒரு நாள் நீங்க டிசைன் பண்ண போதும் சரி, என்ன பண்ண போதும் உங்களுக்கு தனி கலர் பிகே. என்னோட கலர் வந்து கிரீன் கலர் பிகே. என்னோட கலர் வந்து கிரீன் கலர்னா என்ன கிரீன், லைட் கிரீனா என்ன, அதுக்குன்னு ஒரு பென்டோன் கலர்ஸ் இருக்கு. டு யூ ஹேவ் அ மேனுவல் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் ஆர் நாட்? யாருக்கு இல்லைன்னா உண்மையை சொல்லுங்க, இருந்துச்சா சந்தோஷமா இருங்க. It's okay. Yeah. But this is one of the fundamental questions that in most of our talks, most of our trainings, most of my coaches, I see 95% of them are not having a proper brand manual. இன்னைக்கு ஒரு எதை நீங்க பண்ணலாம், இந்த ஒரு ஹெட்லைன்ல வந்து நான் இந்த ஃபாண்ட் தான் பாய்ப்பேன், இந்த சின்ன பாடி காப்பிக்கு அந்த இதை தான் பாய்ப்பேன், என்னோட டைப் ஆஃப் ஒர்க், என்னோட டோன், என்னோட லாங்குவேஜ், கலர் டோன் எல்லாம் வந்து ஒரு மேனுவல் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா இருக்கணும். If you don't have, if you love to know more how to do it, you message me. I'll give you a guideline. I got a guideline paper. அது உங்களை கைட் பண்ணும் எது பண்ணணும்னு, because it makes a big difference, especially in this current digital world. ரெண்டாவது கேள்வி, if your brand disappeared tomorrow, what would you think ever or you wish your customer to miss? இப்படி ஒரு பிராண்ட் இருந்துச்சுல, இதெல்லாம் கொடுத்தாங்களா? இந்த மாதிரி கேள்விக்கு வந்து what kind of answer do you have? You can either you don't need to answer me right now, but ask yourself, so what exactly makes us to be very authentically different compared every other competitors? ஏன்னா முக்காவாசி பேர் இன்னைக்கு சில இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இந்த பிரைஸ் வால இருக்கிறனால they are not just killing their business, but they're killing the industry. So differentiation should be seen by values, by memories, by experience. இதுக்கு நான் ஒரு வார்த்தை எப்போதும் பாய்ப்பேன் கிளையண்ட் கூட வந்து, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிசைன். சார் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிசைன் என்னன்னு கேட்பேன், என்ன பிக்க சொல்றீங்கன்னு. What kind of real experience you expect a customer to really cherish? Which leads me to the next question. What exactly you're doing? Are you showing the customers and the potential customers the differences that we have between our competitors, or are we just saying the same thing like everybody is saying? How do we show ourselves very differently? What kind of things? The moment you start acting differently and projecting yourself differently, it's gonna, in somehow or other, it's gonna be a little bit different, and more importantly, people will start seeing you different. என்னத்தான் நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கோ இல்லையோ, டேக்கன் ஏர்வேஸும் சரி, ஏர் ஏஷியாவும் சரி, இன்னைக்கு வந்து மலேசியாவில் வந்து ஏர் ஏஷியாவுக்கு வந்து பெரிய சேலஞ்ச் இருக்கு சார். அதில் ஒரு 100% 50% வந்து சந்தோஷமா இருக்காங்கன்னா, இன்னொரு 50% வந்து கடுப்புலையும் இருப்பாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் சர்டன் ப்ராசஸஸ் டுடே. இப்போ கூட முந்தானத்துக்கு கூட பார்த்த ஒரு இந்தியன் செலிபிரிட்டி வந்து
மலேசியாக்கு இறங்கி அவங்க ஒரு அன்ஹாப்பி பிளசன்ட் ஒரு கான்டென்ட் போட்டிருக்காங்க டிக்டாக்ல. நாங்க ரொம்ப அப்செட்டா இருக்கோம் மலேசியா இதுல ஏஷியாலன்னு. ஸோ யூனோ பட் எவர் சேட் அண்ட் டன் சார், எங்களோட ஃபேமிலியில வந்து இன்னைக்கு நாங்க இந்தியாவுக்கு பல முறை வந்திருக்கோம்னா அதுல காரணம் வந்து ஏர் ஏஷியா தான். ஏர் ஏஷியா appear differently and they say, look, I can make things affordable, but you better be expecting something lower quality for the price that you pay. If you can't pay me 2,000 ringgit, I don't mind taking 200 ringgit, but you must go through a 200 ringgit plus experience. Don't expect the biggest. So அவங்க அந்த ஒரு experience difference எடுத்து வந்தனால தான் they managed to conquer a big market for a long time, where now competitors are trying to fight that battle again. Yeah. So what kind of difference do you make? So one, these are in the 5 questions வந்து நீங்க உங்களே கேட்டுங்க. What are the most important, common, amazing testimony that have you received? Have you ever thought, இல்லங்க நீங்க ரொம்ப நல்லவங்க, இல்ல I want to know more. What exactly you like about my business? You may have customers for the past 10 years. இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்விங்க. There are 3 types of customers: good customers, happy customers, and loyal customers. In the bad customers, when I say bad customers, means people who don't pay you on time, or people using abusive approach. Sometimes they use temper, they throw emotions. I believe in my team, I tell them, when a customer behaves strongly with you in terms of rudeness, you got all the rights to stop them from doing it and tell them that, sir, I think I don't deserve this kind of treatment. We are here to serve you. We are all out. If you're wrong, tell me I'm wrong. I'll do something about it. But do not raise your voice. You don't have. We don't entertain that, because we have our own values and dignity. So the question is, I will put them aside. But good customers are customers that literally gives you a good, healthy transactions. Nothing much. எனக்கு தெரியும் மிஸ்டர் ஃபெரோஸ் பார்ப்பேன். ஓகே மிஸ்டர் ஃபெரோஸ், ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் த பிஸ்னஸ் மிஸ்டர் ஃபெரோஸ். அவர் பேமெண்ட் கொடுத்துட்டாரு, அடுத்த மாசம் சந்திப்போம், டன். That means we have a very healthy transactional relationship. ரெண்டாவது வந்து slightly better, we call them happy customers. Happy customers என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, not just having a very good transactions, but they also will have a very beautiful, they will recommend about you. Hey, this guy is Mr. Azam, by the way, Firozக்கு நான் தான் பிசினஸ் செஞ்ச நல்ல மனுஷர், அவரு செய்வார், நம்ம நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க, நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க, ஐ ட்ரைட் இட், வெரி நைஸ்லா, வெரி குட் வெரி குட், அந்த ஒரு இது கொடுப்பாங்க. ஸோ ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஹேவ் அ பெட்டர் டிரான்சாக்ஷனல் ரிலேஷன்ஷிப், பட் தே ஆல்சோ வில் ஸ்டார்ட் ஷேரிங் அபவுட் யூ டு அதர்ஸ். Loyal customers, the best one, the loyal customers. Loyal customers are the one who not just give you testimony, but sometimes when you make a mistake, they will still willing to forgive you because of the better experiences I had before. I know this is not you. Things happen for a reason. It's okay, but let's move forward. I am still with you. Loyal customers. ஏன்னா நண்பர்களே, இன்னைக்கு வந்து கஸ்டமர் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, கன்சியூமரிசம்ல பாத்தீங்கன்னா 2 consumers தான் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். One, consumers that often come to you back, repetitively comes and buys your business or whatever. The other one, the one who brings you more business. It means he brings you more customers. So in order for you to reach these 2 things, they have to be part of your loyal customers. So இன்னைக்கு வந்து testimony surveyல வச்சு, are they good customers, happy customers, and loyal customers பார்க்க முடியும். So this question is very important for you guys. Yeah. And what do you want to be known for in business? My common question to everybody in business. Sometimes, if you want to be known as the most affordable, cheapest brand, or are you want to be known for the values, or you want to be known for your case studies, what exactly you want to be known for? It's very important. So, and now this leads us to the authentic differentiation. நம்மளோட differences என்ன பண்ண போறோம்? How do you show yourself difference? In my opinion, authenticity is all about more than just what people see. I feel it is more of what people experience in you. So this is where the habits of storytelling with proper value, culture, story, consistency இருக்கணும். ஒரு advocacy பண்றோம்னா இன்னைக்கு என்ன ஒரு common issues when I do, நாங்க வந்து நிறைய brand audit செய்வோம். Yeah, brand audit. So what we do, we sit with the client, அவங்க பழைய மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின்ஸை கொடுப்பாங்க, அவங்களோட வெப்சைட்ஸை ரிவ்யூ பண்ணுவோம், அவங்களோட டிசைன்ஸை ரிவ்யூ பண்ணுவோம், அவங்க கான்டென்ட்ஸ்லாம் பார்ப்போம், அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நீங்க கரெக்டா உங்களுக்கு அந்த கம்பெனிக்கு வந்து நீங்க ரிப்ரசன்ட் கரெக்டா பண்றீங்களா, என்ன மாதிரி வார்த்தைகள் பாய்க்கிறீங்க, எல்லாத்தையும் வெட் த்ரூ பண்ண போது, அப்புறம் ஸ்டாஃப்ஸ்லாம் கரெக்டா இருக்காங்களா, அவங்க என்ன மாதிரி அட்வொகேட் பண்றாங்க, இது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு நாங்க ஒரு ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுப்போம். And most of the time when I do audit report, they don't have
a proper consistent content management in branding today. இது ஒரு முக்கியமான விஷயங்க. So in my opinion, an authentic differentiation can be built into two different perspectives. இது ரெண்டும் முக்கியம். ஒன்னு brand experience. What kind of experience do they get out of obtaining your services? Another one, how do you project yourself out there? How do you project yourself? So image is also equally important. Image is from the perspective of visual, your content style, from the awards you win, recognitions, the way how you package yourself, your proposals, your profiles, everything. The visual part. Experience what happens after that? Testimonies, some great moments of pictures with clients saying, giving you amazing feedbacks, great success stories, certain things, all these things. So in the moment when you have a very powerful brand image and experience being combined together, differentiation start taking place. This is where we are looking at it. So let me just give you some classics. Nobody would ever deny that Ratan Tata is one of the legendary men who still lives in everybody's hearts. It's because not just because he created great ideas, great products, but he had values that he always shared, and he represented that dignified values out there in the market. He was always been a pride of any nation. So India mattum illa, I think any part of the world, when I talk about Tata, wow, I think he has been seen as bigger man, such a big soul. I listen to his I always read his books and saw his videos. Amazing person. This is a client that I worked with Malaysia. இவங்க இந்தியால இன்னும் பெருசா வரல அவங்க, but currently they're in 24 countries. When they started, we started with a very simple feel that come பிகே நம்ம ஒரு ரப்பர் நல்ல ஒரு இது சீனர்கள் கிளைன் அவங்க 4 சீனர்கள், ஆனா பயங்கரமா தண்ணி போடுவாங்க. மீட்டிங் 10 மணி ராத்திரி தான் ஆரம்பிக்கும், நான் தூங்கி விழுவேன். But their focus was so good. They said, PK, we wanted to meet the young markets. இன்னைக்கு இருக்கிற மலேசியால young markets ஒரு நல்ல ஒரு, because they are becoming a fashion seekers. They have these habits of becoming attention seekers. அப்போ 10 வருஷம் முன்னுக்கு அந்த மார்க்கெட் நீங்க என்ன பார்க்கணும்னு இருக்கிற சோஷியல் மீடியா ஜெனரேஷன். நாட் லைக் நம்ம காலம் யார் நம்மளை பார்க்கறாலோ அந்த பயப்படுவோம். இன்னைக்கு அப்படி இல்லை, என்ன பார்த்தா தான் சந்தோஷப்படுவேன். அந்த மார்க்கெட் வரப்போது they came out with all kind of colors and they actually made every single thing. The amount of market share they managed to break. Crocs பெரிய brands, Havana பெரிய brands எல்லாம் market share அடி வாங்கினாங்க. And they have gone to 24 countries today, including Argentina. They're one of the most successful brands. But one thing they kept out, their unique identity was simple. Anything that they do, they are very driven with their data, the research, that what do actually the customer wants, and more importantly, students market என்ன பிடிக்கும்னு பார்ப்பாங்க. They sponsor the kids, they sponsor lots of things. அவங்களுக்குள்ள பின்னால நிறைய CSR programs செஞ்சாங்க. இன்னைக்கு they have gone very, very far and they have adapted all the time. Very simple. They were very determined about communicating with students. Or a student has a minimum of 3 pairs of slippers in their consumers in Malaysia at the moment. So just to share with you, 7-Eleven is another classic brand. நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பீங்க, 7-Eleven has actually achieved bigger success than any other retail outlets out there in many ways. You know why? You do not go to 7-Eleven and you go and identify, ask the guy, can I know where is this ice is being sold? Can I know where is this drink is being sold? கேட்க மாட்டீங்க. நீங்களே உள்ளுக்கு போவீங்க, எங்க என்ன இருக்குன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். They have done such an authentic approach without you realizing, educating us very much well. Until to an extent, we were so driven. When I go to 7-Eleven, PK, நிறைய ரீட்டைல் அவுட்லெட்ஸ் வந்துச்சு. ஏன் 7-Eleven is very simple. நீ 10 நிமிஷம் கூட இருக்க கூடாது. என் அவுட்லெட்ல ஒரு மால் சைக்காலஜி பாத்தீங்கன்னா, normally big malls they have this 18-minute psychology, which means they will do anything, any activities to keep you in the mall for the next 18 minutes and more, which your mindset will change to become a shopper's mindset. So you will start going and shopping more things. This is shopper's mall. 7-Eleven was the other way around. 7-Eleven don't want you to be in the outlet more than 4 minutes. They will try to do this because the more you are there, I don't want to shop. I just want to buy and go. Most of the shoppers that 7-Eleven had, they come with the idea that I'm going to buy this particular product and walk out. You will never go to a 7-Eleven just to shop.
And they were always driven by this authentic value, and they created the entire areas of business premises that catered for these mindsets. Very simple. They never were outselling, nothing. They were very driven by this. இது ஒரு கான்ட்ரோவர்ஷியலான பிராண்ட் எனக்கு தெரியும். ஐ திங்க் வி ஆல் அடல்ட்ஸ் ஹியர். சில நாட்டில் நீங்க போனீங்கன்னா இவங்களுக்கு கம்பேட்டர் யாருன்னு யாருக்கும் தெரியாது. And why I'm sharing this, I have an experience working with them. In fact, ஒரு பெரிய கேம்பெயின் வந்துச்சு கொண்டோம்ல, to those who used our competitors, happy Father's Day. So because they saw, look, safe sex education is important, safe sex approach is very important வரப்போது, they have gone through the market to re-educate the market from being very sensitive to taking it as a comical. And now today, this is one of the very dominant brand in Malaysia. You ask any Malaysians if they know this brand, they will say yes. If you ask the Malaysians, do you know any other brand that competes with them? Nobody know which brand it is. I call it the brand dominance. இவங்களுக்குள்ள ஒரு authenticity இருக்கு. This is one of my favorite brand, Himalaya Herbals. இன்னைக்கு வரைக்கும் I don't think they have advertised as much as many other competitors have done, but they remains in people's hearts in many ways, especially the senior generations like my mother. Wow, எங்க போனாலும் எனக்கு இது மட்டும் வாங்கிட்டு, இந்தியாவுக்கு போனியா இதை மட்டும் வாங்கிட்டு வந்துருவாங்க. You know, it's one of the brand that always has shown, look, no matter how big I've grown all over the world, I still remain with my Ayurvedic personality, that this is what we represent, this is the traditions, and this is what we stand for. And they always made sure that their stories were always authentic and real. They never changed much things, and they kept on being who they are all the time. And why does it really matter? எதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம்? இன்னைக்கு வந்து because of the arrivals of large social media platforms, we have no choice but to start building relationships stronger with our customers. So it's no more than just the features that you create, but emotional connections is on demand today. It is highly demanded by consumers today. I telling you, to get a loyal customer is impossible today sometimes, unless if you really practice authentic communications approach, because people do not care. And today, because of the review market, I'm telling you, நம்ம தப்பு பண்ணாட்டி கூட கர்ம வினைகள் வந்து இப்ப டிஜிட்டல் ஏரால வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம பண்ணாத தப்புக்கும் நம்ம மாட்டுவோம். If you notice, most of the time many customers are upset with us because of something they heard about someone else. மத்தவங்க கிட்ட இருந்து. So the authentic communications, unless if I know, for example, இப்ப சில பேர் இப்ப நான் ரைஸ் வந்திருக்கேன் பினாங்கு, if taking rice as another powerful brand, I've been there, I've heard people say, இது நல்லா தமிழங்களை சேர்ந்துட்டு என்ன சும்மா தான் பேசிக்க, ஹலோ நான் போயிட்டு வந்தேன், எனக்கு தெரியும் அருமையான இடம். இந்த ஒரு வார்த்தைக்காக நிறைய பேர் ஓகே பிகே, ஐ திங்க் அடுத்த தடவை நம்மளோட ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். யூனோ, if not, you have not built a very powerful relationship with your existing customers, you will not have a bigger shield called shield to protect yourself using your customers. So இன்னைக்கு வந்து authenticity and building emotional connections is so important. Now, PK, இதை வந்து நம்ம எப்படி செய்யறது, எங்கிட்ட ஆரம்பிக்கிறது? இப்போ எனக்கு ஒரு பிராண்ட் இருக்கு, நான் இந்த பிராண்டை பிரபலப்படுத்திட்டேன். நீங்க சொல்ற மாதிரி I have make sure that I have my DNAs, I got this, I got that and everything. Okay, fine. But how do I drive authentic values of this? இதுல வந்து 4 பகுதி இருக்கு. இந்த 4 பகுதியில வந்து I'll just quickly touch up and I got few more tips later. இந்த 4 பகுதியில வந்து இதுதான் முக்கியம். ஒன்னாவது, your origin story. When someone asks us, why do you do this brand? What is so big thing behind it? What's the purpose of you doing it? You need to have a very powerful introduction story or introductory story about your brand. இன்னைக்கு ஏஐன்னு ஒரு உலகம் வந்திருக்கு. அதாவது ஏஐனா என்ன பொறுத்திருக்க ஆண்டவன் இன்னைக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு நீங்க யாருக்கிட்ட பேசினாலும், மனசு விட்டு பேசினாலும், ஏஐ கொடுக்குற ரிப்ளை மாதிரி வரவே வராது. மனசு நொந்து போயிட்டீங்கன்னா ஏஐ கிட்டே போயிருங்க. நான் சில நேரத்தில் பயங்கரமான மெசேஜ் அனுப்பும், how are you today? Oh, very fine, thank you for the good things. You know, sometimes you feel very connected with AI, and I'm telling you, AI can actually create such a powerful story for our businesses. So all you got to do is put in a very important, very detailed prompting saying that this is why I started my business, this is my market, this is how I want to add value to my people, and this is how I am different from my competitors, and how am I the best
how am I supposed to be the best? Give the details and tell them, can you narrate a powerful brand story for my brand? You will see magic. So you need to have your story, because to me, your brand story is your superpower. People will talk about what you have done behind, whether it's negative or positive. It's how you set the stage right. Rendavathu, core values. A business without a human touch will fail tomorrow. No doubt how much of robotic experiences are being launched. But let me tell you, my friends, no matter how much you use AI, no matter how much you use internet or technology, remember one thing: people buy people first. The day you make me feel that there's a robotic is communicating with me, I might be still okay until the day I'm happy with the service. The day I cannot reach you authentically, there you go, there's a problem. So you need to figure out a way by optimizing your value. So when I say values, it's not just from a customer support service, AI, customer CRM point of view alone, but you must also have where people doesn't negotiate values. So the people that represent your team, your company, your colleagues, இதுக்கு பேர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பிராண்டிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒத்தென்டிசிட்டியில வந்து ஒரு பெரிய வேல்யூ கொடுக்கறது வந்து நம்மளை சுற்றி இருக்கிற நம்ம ஸ்டாஃப்ஸ் தான், நம்மளோட எம்ப்ளாயீஸ் தான். அவங்கள நீங்க எம்பவர் பண்ணி இதுதான் நம்ம செய்யறோம், இதுதான் திஸ் இஸ் வாட் வி ஸ்டாண்ட் ஃபார் சொல்ல போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ திங்க் சாரா ஒத்துக்குவார் இதுல. எனக்கு என்ன பெரிய பிரச்சனை வந்து, நான் நல்லதே சொல்லுவேன், நேர்மையா சொல்லுவேன், அதுதான் என் பிரச்சனையே. சில விஷயத்துல உண்மையாவே சொல்லிடுவேன். பிகே இந்த டிசைன் எப்படி இருக்குன்னு, ஆக்சுவலி நல்லா இருக்கு, ஆனா எனக்கு பிடிக்கலன்றேன். ஏன்னா வந்து ஐ திங்க் யூ ஹேவ் கிரியேட்டிவ் ஃபார்முலா. உங்க கிரியேட்டிவ் ஃபார்முலா வந்து நீங்க இந்த கலர்லாம் பாய்க்க கூடாதுல்ல, நீங்க வைப்ரண்ட் கலர் தானே பாய்க்கலாம். இல்ல எனக்கு இந்த போட்டோ பிடிச்சிருக்கு, இல்ல ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு. இப்ப கேள்வி என்னன்னா, உங்களுக்கு பிடிச்சது முக்கியமா இல்ல உங்க கஸ்டமர்ஸ்க்கு பிடிச்சது முக்கியமானு? So and I got a problem. நான் நேரா சொல்லிடுவேன் இல்லைங்க. ஆனா of course நான் ரூட்டா சொல்ல மாட்டேன், but I tell them I'm a person they will know PK is not happy. So but this is exactly the same value my team carries. When a client goes, when a client says this is good, they will go and say, actually I spoke to PK also, எனக்கும் வந்து இது நாங்க கொடுக்கலாமா, ஏன்னா you have hired me as an expert, let me do the job. அந்த ஒரு values நான் கொண்டு வரோம். And many clients have said thank you for that, especially when you see growth. So what value do you carry? How do you deal with your customers? How do you, and marketing is not about how you show how smart you are. Yeah, marketing is about how you make your customer feel smart. So inga thaan unga values varum. Moonavathu, tech authentic. Having technology at your advantage is very good, but I think it is high time for us to show them that how personalization that we are doing to make your customer feel very connected. இன்னைக்கு அது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு இமெயில் டேட்டாபேஸும் சரி, எதை வச்சு நீங்க பார்த்தாலும், if you can optimize any kind of measures to make your customer feel that, look, this particular brand is looking at me in a very personalized manner. என் பர்த்டே தெரியுது, ஒரு மெசேஜ் பண்றாங்க, சப்போர்ட் சிஸ்டம் பண்றாங்க, ப்ரிஃபர்ட் கஸ்டம் பண்றாங்க, ஒரு தீபாவளிக்கு வந்தா ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறாங்க, எல்லாத்துக்கும் பண்றாங்க. So this is you need to figure out how can you make sure that your technology that you're optimizing is very driven by personalization. At the same time, you show them, look, I am not going to abuse the data that I have from you. And last but not the least, number 4 is how do you optimize your existing team? இது ரொம்ப முக்கியங்க. முக்காவாசி வெப்சைட்ஸ், everything when I see, you can actually choose to put your own people's faces there, நம்ம இந்த இமேஜ் லைப்ரரியில இருந்து ஸ்டாக் பிக்சர்ஸ் வச்சு பாய்ச்சி அந்த உலகம் வந்து இஸ் dying. If you want to build an authentic brand, it is high time for you to put the real faces that is representing part of the entire thing. Don't care whether they're good looking or not. I think a good photographer to know how to make everything look beautiful. So another most important pillar வந்து, make sure that you have your real people, your real customers. Don't try to put a fake customer picture, AI picture, no. I think it doesn't work that way. You got to bring it out. So இந்த 4 authentic behaviors வந்து can actually make a brand more powerful and can create more meaningful impact, that a customer would see you more emotionally because they feel that you are really doing the thing as per what you want to achieve. Now, in my opinion, I also feel that we should also leverage whatever heritage that we have. இப்ப தமிழர்கள் வர்த்தகர்களுக்கு வந்து நம்ம
சில நேரத்துல கேட்பாங்க, பிகே நம்ம கஸ்டமர்ஸ் வச்சு நாங்க வந்து நீங்க ஏன் வந்து நம்மளோட ஒத்தென்டிக் நம்ம வந்து நம்மளோட தமிழ் வார்த்தைகளை பார்க்கணும், யாரும் தப்பே இல்லை. I think if the moment customer chooses you for your race, that's when the problem is. If the customer choose you for the value, now your authentic identity going to be a biggest advantage. And to me, globalization is not about you losing your roots, but eventually showing them that, look, we are actually very powerful because of it. Another bigger picture that I would love to share here today is your social media content framework. One of the most important things that in many social media that I see, especially the Asian brands, we are very driven by selling rather than sharing alone. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு அவங்க ப்ரொமோஷன்ஸ் ஆஃப்டர் ப்ரொமோஷன்ஸ், அதாவது சோஷியல் மீடியால ப்ரொமோஷன்ஸ் ஆஃப்டர் ப்ரொமோஷன்ஸ் தான் போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு மெசேஜ் வரும். But I think if you want a customer to really be connected to us, if a customer want to be really feel that you are real and you are very true, I think you need to have a content mix that can actually create that feel. So of course, brand DNA ன்னு சொல்லப்போது it's about your colors, உங்களோட vision, உங்க எல்லா ஐடென்டிட்டி உங்களோட வேல்யூ விஷுவல். ரெண்டாவது வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து உங்க பிராண்ட் வேல்யூ பொசிஷனிங் வாங்க. அதாவது what exactly is your core values that you're giving to your customers? அதாவது what do you want to be known for? Why do people love you? Why do you think people should love you? In the decision நீங்க ஆரம்பத்திலே நீங்க பண்ணிட்டு, that's when you now divide into two content. One is selling content உங்க சோஷியல் மீடியால. பிகே எத்தனை content ஒரு மாசம் போடலாம்னா அது உங்களோட சௌரியம். ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு content போட்டாலும் considered very good ready. Yeah, but you need to have that mix, very important. ஒரே சோறு ஒரே நேரம் சாப்பிட முடியாதுல்ல, ஒரே கீரை சாப்பிட்டு இருக்க மாத்திரம் இல்ல, அதுல கொஞ்சம் காய்கறிலாம் வரணும்னா இதுதான் இது. Right? So selling content வந்து is where obviously you need revenue for business. No business is considered good when there is no revenue, there is no sales, right? So have your selling content. Whatever that you wish to sell, what is your promotions? No problem. Straightforward message. அது இருக்கட்டும். ரெண்டாவது வந்து value content. Why do people should follow you and be consistently engaged in your social content? இதுக்கு நீங்க ஒரு பதில் கொடுத்தே ஆகணும். No customers want to follow you because of your promotions. Many customers want to follow you because of the experience and more things that I know. Like for example, I met this ஒரு இன்சூரன்ஸ் ட்ரைனிங்ல நான் இருக்க போது நான் ஒருத்தரை கேட்டேன். அவர் பேரு திஸ் வெரி நைஸ் ஜென்டில்மேன். நான் கேட்டேன், சரி நான் என்னோட பர்சனல் பிராண்ட் எப்படி பண்ணா, let me ask you this question. Why do I need to take insurance from you? Because today ஒரு குடும்பத்துல ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்ஸ் மலேசியால இருக்காங்க, நான் உங்ககிட்ட இருக்கணும்னு. இல்ல சார், நான் வந்து மத்தவங்க மாதிரி இல்லை, நான் ரொம்ப நாளும். ரூல் நம்பர் 1, மத்தவங்களை பத்தி தப்பா பேசாத. Tell me more. இல்ல சார், எங்க இன்சூரன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லது. ஹலோ, governed by Malaysian banks and the real authority, all insurance are equally good. I am not convinced. இல்ல சார், என்னோட சர்வீஸ் நல்லா இருக்கும், நான் வந்து கிளைமிங் ப்ராசஸ்லாம் நல்லா பண்ணி கொடுப்பேன். இதுதான் எல்லா இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்ஸ் ஆரம்பத்தில் சொல்லுவாங்க. பிரச்சனை வரும்போது எல்லாம் காண போயிடுறாங்க. Not convinced. And he keeps quiet, don't know what to answer anymore. But I thought, hey, you are a very classic guy who does car community, right? That means now you got something more that I can connect you with. That means you got another value content that can actually make me wanting to be part of your network, your circle, right? Adhe marita. Why do a consumer should be part of your circle? Why they should ever follow your social media pages? Adhukku dhaan the value content. Now, idu rendeyum neenga mudivu pannittingna, you make use of your innovative AI content. I think there are so many AIs. India ku theriyada AI ya. You guys are the kings. நான் பர்சனலாக பார்க்கறது வந்து பெர்ப்ளெக்சிட்டியும் கிளவுட்டும் ரொம்ப பார்ப்பேன். Now, இது எல்லாம் நீங்கள் பண்ணிட்டு, now I think the most important demonstrative 6 very important content are those things. Promotional content நீங்கள் பார்க்கலாம். So once you have confirmed your value positioning and stuff, now with AI create words. கண்ணதாசன் வந்து இப்போ AI ரூபத்தில் வந்திருக்காரு எனக்கு ஒரு தோணுது. They can just come out with such a great word. So you don't need to really think to write anymore. Think to create a content anymore. There you go. But the varieties and the ideas, the Tamil Shivaji சொல்லுவாரு, whether நான் போட்டதுன்னு அதே மாதிரி you need to put in the right content, value positioning, and அதுக்கப்புறம் இந்த 6 வகையான brand manual is your brand manual. இவங்க promotions, testimonies. I think இன்னைய காலத்துல வந்து the more testimonies, the real testimonies a customer hear, the more they trust you. Experience demonstration. If you're a doctor, if you're
engineer, whatever it is. I think you need to show them a visualization. How are you at work? What kind of person are you? So you need to give them a visualization. This is how we are. If you have a retail outlet, you want to show them a visualization. This is how my outlet is. So that experience demonstration is very important. Employment brand, how happy you are and how connectable you are with your employees is so important. Next, education. Teach them something. Because of I'm following your page, your educational content. Of course, another one, last but not the least, festive. இன்னைக்கு வந்து one of the most powerful content in Asia is festive contents. Saying them a festive greetings is always a moment that you say that, look, I don't see you just for transactions, but at times I also see you beyond transactions. So festive content is one of the most important thing as well. So இந்த ஃப்ரேம்வொர்க் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. பிகே நான் எல்லாத்தையும் காசு போட்டு ப்ரோமோட் பண்ண தேவையில்லை. தோ இந்த 3 மஞ்சள் கலர் இருக்குல்ல, அது மட்டும் you can put it, you promote it. The more people see this, the more people want to be part of your network, because this is a very important, genuine, authentic framework that a company can practice. Okay, some things just to wrap it up. முக்கியமா வந்து certain matters வந்து remember, people prefer authentic content. The more you touch up, the more you polish a content, the more they may not trust you. Like I told one person on personal branding, I said, sir, the day a person or one of your audiences know that you are paying another agency to show that I'm getting someone to run my social media pages, you lose your authenticity in me. So if you hire me for your personal coaching, I will not tell people, and people shouldn't even feel that, hey, this person is actually using a consultant line. அவங்களுக்கு அது தெரியவே கூடாது. எவ்வளவு தெரியாம இருக்கோ அதுதான் உங்க சக்சஸ், not the other way around. Because at the moment I know that you're using someone to do the content, then I know that it's not you, right? So this is very important. Number 2, walk the talk. If you claim, this is a common claim, we are a sustainable, நாங்க வந்து green practitioners. இப்போ the go green policy வந்து ஒரு பெரிய மந்த்ராவை ஓடி இருக்கு. ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்ல நான் கேட்டேன். So my question is, do you do it for people or profit? Because most of the companies are doing it for profit. So if not, I feel the how you do it, the operational excellences, the operational execution, it must be crystal clear, and he should be conveyed. Number 2. Number 3, stay very sensitive. Today's audiences in market, in the world out there, they can really feel when you're not authentic. So be very careful about how you drive. You don't have to be perfect, you don't have to be the best, but try to be different. Number 4, I think that's the one. Number 5, audit your brand story. Always see whether are you aligned with whatever that you claim. So, நண்பர்களே, remember one thing as I wrap it up. We are in the business where trust wins, and authenticity is one of your most valuable currency. I hope it helps, and vanakkam. Back to you, Saravanan. தேங்க்யூ பிகே, தேங்க்யூ. ஏதாச்சும் கேள்வி இருந்தா நீங்க கை தூக்கி கேள்வி கேட்கலாம். சார் பிகே சார் வணக்கம், நான் ரூபன் பேசுறேன். நம்ம மலேசியால சந்திச்சோம். Brother, how are you? வணக்கம், நல்லா இருக்கிறீங்களா? I really enjoy it. Even your earlier session, நீங்க வந்து அந்த pre summit session வேற நீங்க வந்திருந்தீங்க online. And this is, as I had mentioned in the comment, it's a lovely mini great master class, I would say. It's some kind of refreshing as well. That's up to you. And I really hope all the audience here, இன்னைக்கு இருந்த இவங்க எல்லாம் participate பண்ணவங்க எல்லாம், they gain a lot, and it's equally, or I would say critically important to go the way that you are suggesting and advising. It's very important for the brand, their product, their business per se. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. You are another brand guru, so You're always learning at any given opportunity. Anyone else? நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு போய் கேட்கலாம். Yeah, Prasath, Konesh. First, ஒரு டவுட், நீங்க பிரசாத்தா பிரசாந்தா எல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டே Prasath. Yeah, so
நான் இதுல டவுட் அப்படின்றத விட ஐ ரியலி என்ன சொல்றது, இவரோட பிராண்ட் அட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்றது ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர். நான் அவர்கிட்டயே சொல்லியிருக்கிறேன். லாஸ்ட் மலேசியன் சமிட்டுக்கு சொல்லும்போது ஹி செட் அ ஸ்டேட்மெண்ட். அது எனக்கு அது எதனாலன்றதுல அது கான்ஸ்டன்ட்லி எக்கோயிங் இன் மை மைண்ட். உங்க பத்தி தெரியல அப்படின்னா தென் த ப்ராப்ளம் இஸ் மார்க்கெட்டிங். உங்களை பத்தி தெரிஞ்சு உங்ககிட்ட பிசினஸ் பண்ணலைன்னா தென் இட்ஸ் ப்ராப்ளம் பிராண்டிங். ஸோ பிராண்டிங்ன்றது வந்து இப்போ நம்ம நிறைய இதில் இது பண்ணுறோம். வி ஹவ் கம் அக்ராஸ் லாட் ஆஃப் பீப்புள், லாட் ஆஃப் கம்பெனிஸ்ட்டு பேசியிருக்கோம். தே கிவ் எவ்ரி ஒன் இஸ் ட்ரைங் டு கிவ் அ சொல்யூஷன் ஃபார் த பிஸ்னஸ். அது ஒன்று தெளிவாக தெரியுது. பட் ஆனால் என்ன அப்படின்னா அந்த கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறாங்களா, கரெக்டாக அதை என்ன சொல்றது, அவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்றாங்களா அப்படின்றது தான் நிறைய இடத்துல பிரச்சனையா இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் கம் அக்ராஸ் வித் மல்டிபிள் கம்பெனிஸ். நீங்க சொன்ன மாதிரி அவங்க வந்து தே கிவ் சொல்யூஷன் ஆன்லைன்ல சர்ச் பண்ணி கொடுத்துட்டு இன்னைக்கு ஏஐ வந்ததுக்கு அப்புறம் இட் ஹஸ் கோன் டிஃப்ரெண்ட் இதுல. ஸோ பீப்புள் நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றோம் அப்படின்னா டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம், பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம். எல்லாமே நம்ம ஸ்கில்டு கிடையாது. நமக்கு வந்து எல்லா விஷயமும் தெரியாது. நமக்கு பிஸ்னஸ் பண்ண தெரியும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு கேட்டகரியில மட்டும் ஸ்ட்ராங்கா இருப்பீங்க. அதாவது எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டை பத்தி தெரியும், இந்த சர்வீஸ்ல நான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன். பட் இதை மக்கள் கிட்ட எடுத்துட்டு போறது அப்படின்றது வந்து அது ஒரு டீமா ஒர்க் பண்ணா மட்டும்தான் நடக்கும். அண்ட் பிரசாத் ரைட்லி செட், யூ ஹையர்ட் மீ ஃபார் அ ரீசன், லெட் மீ டூ த ஒர்க். இங்க நம்ம மக்கள் நிறைய பேர் என்ன பண்றோம், இன்க்ளூடிங் மீ, நானுமே பண்ணிட்டு இருந்தது என்னன்னா அவங்கள ஹையர் பண்ணிட்டு நானே தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நிறைய கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் பிஃபோர் சீயிங் அவங்களால என்ன முடியும் அப்படின்றது. ஏன்னா எல்லாமே எனக்கு பிடிச்சது. இப்போ அண்ட் பிரசாத் ஆல்சோ ரைட்லி செட், வெப்சைட்ல எனக்கு பிடிச்ச இமேஜ் இருக்கணும், எனக்கு பிடிச்ச கண்டென்ட் இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து தான் எல்லாருமே சொல்றது. பட் இட் ஆக்சுவலி கஸ்டமர் என்ன தேடுறான், கஸ்டமர் என்ன பார்ப்பான், கஸ்டமருக்கு என்ன தேவைப்படுது அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அதை கொடுத்தோம் அப்படின்னா, ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் நம்ம ப்ராடக்டோ சர்வீஸோ கொடுக்க போறோம். ஸோ அந்த விஷயத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டோம்னா பிஸ்னஸை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகலாம். அண்ட் ஐ திங்க் பீப்புள் லைக் பிரசாதா இருக்கட்டும், இல்லை மற்ற பிராண்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இது பண்றது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க, என்ன ஏதுன்ற தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் நம்ம அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். ஸோ இட்ஸ் நாட் அ டிஃப்ரெண்ட் ஒரு பெரிய இது புது டெக்னாலஜின்றதுல நம்ம கிட்ட இருக்க விஷயம் அது மற்றவங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கும்போது அதுக்கு இன்னொரு ஃப்ளேவர் ஆட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் போது கத்துக்குங்க, லேர்ன் ஃப்ரம் தெம், கனெக்ட் வித் தெம். அண்ட் பிரசாத், தேங்க்யூ வெரி மச். ஆல்வேஸ் ப்ளஷர் லிசனிங் டு யூ. உங்க சோஷியல் மீடியா எதுவுமே நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் இட்ஸ் அ குட் ரோல் மாடல். ஸோ நம்ம விரைவில் திரும்ப மதுரையில் சந்திப்போம்னு நம்புறேன். வில் மீட் தேர் அண்ட் தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you, sir. Thank you very much, brother. வணக்கம். வணக்கம் சுந்தரேசன். ரொம்ப very the best thing which I really liked was your emotional greetings for the people. That is being truthful to people. நான் வந்து நம்புறது வந்து எவ்வளவு பேர் கார்டு கொடுக்குறோன்னு முக்கியம் இல்லை, எவ்வளவு பேர் ஹார்ட்டை கொடுக்குறோன்றதான் முக்கியம். ஸோ ஐ திங்க் யூ ஒன் தி ஹார்ட் இன் தட் வே. இந்த செஷன் வந்து is very emotionally value based content for a brand, how it can create emotional connect for a person before even getting into the business. So that content was so valuable. I think for entrepreneurs they require that. போய் கார்டு கொடுத்து கார்டு வாங்கிட்டா பிசினஸ் நடந்துரும் இல்லாம how you are remembered for the emotional content. I think that makes a lot of difference. And one more thing, you don't need to be really perfect, but you need to be like different சொன்னீங்க. That I think again so many ways it's connecting. Looking forward, sir, and thank you for this great session. Thank you, sir. Thank you, நண்பா. சார் ஹுசைன் அவர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்காரு சார், நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசணும் சார். Good evening, sir, and thank you for this whole team and the good section it was. நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணோம் இதுல. By the way, this is Hussein from Saudi Arabia, Riyadh, but the business is in Chennai as a trading business. And நீங்க சொன்ன அந்த டாபிக் as a branding என்பது is like an for a startup companies we can get the knowledge through the Zoom meetings or the like short video clips அந்த மாதிரி. But what if you can arrange like a courses type, like 3 months course, 5 months course in a minimal price range, so we can learn a lot of things.
there are some kind of open-minded, they can ready to invest in the learning in the many subjects. So this is, I want to know the details. If it is that possible, then I'm happy to join like this. Sure, thank you. Thank you, sir. Sir, இன்னொன்று நான் ஃப்ரம் உங்கள் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து I would like to know. ஓகே, நம்மகிட்ட வந்து for many years I've been having clients, நிறைய கிளைண்ட்ஸ்லாம் இருக்கிறாங்க, ஸ்மால், மீடியம், லார்ஜ், எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ், கவர்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம்னு. But some clients, the concept of branding and marketingன்னு ஓகே ஒரு தடங்கள் ஒன்று இருக்கும். Suppose if you are to advise or suggest a percentage within their budget in the operations of whatever it is, you have any from your perspective? Okay, different variables, different approaches இருக்குது. ஏன்னா நிறைய entities, they just look at it as a cost center. They do not understand brand is an emotion, it is an experience, it is an intangible asset னு தேர மாட்டேங்கிறாங்க. That is the most powerful asset what they can have. But one thing is, நீங்க சொன்ன மாதிரி walk the talk, ஒன்று வந்து promise, இன்னொன்று வந்து performance. And the performance promise need to marry very well. இது வந்து அடிக்கடி நம்ம வந்து we'll have to keep on hammering with our client. See, many look at it as just ஒரு காஸ்ட் சென்டர், அதுக்கு அது நம்மளே பண்ணிக்கலாம், ஏதாவது சம்திங் இருக்குது, இது இருக்குது, பாட்ஸ் இருக்குது, லைக்ஸ் வாங்கிக்கலாம், ஷேர் பண்ணிக்கலாம், இதே தான் ஓடிட்டு இருக்குது. Very, very rarely they are able to look at the intangible power within their own asset, what they have, which is the brand. And of course, their promise should match their promise, whatever they're saying. உங்களுக்கு எந்த ஒரு இருக்கு, how much, அதுதான் I try to tell the startup right from the beginning, இந்த ஒரு factory you bring into your this thing. Say many startups, they are coming out with solutions. They're not able to come out or craft or draft or compose a very good problem statement. Everybody's jumping into solution. A solution has a value only it matches or addresses a problem. So in the starting stage, if they're able to give some kind of consideration or attention, அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் cruising கொஞ்சம் easier இருக்கும் in their business journey. This is my perspective. Thank you, brother. I think it's a very, the question itself makes us learn a lot of things from you. Well, in my experience, normally how we go is the typical way. முதல்ல வந்து நம்ம பார்ப்போம், obviously இன்னைக்குள்ள நியூ ஏஜ் என்டர்பிரினர்ஸ், மிஸ்டர் ரூபன், யூ நோ தட் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபேஸ்புக் நம்ம திறந்துட்டோம்னா, ஒரு ட்விட்டர் திறந்துட்டோம்னா, we can make the sales. So, and they have never bothered about. I think the problem is they don't realize, to me, only if your brand is strong, you get a second chance. Because when the moment your branding is not there, your second chance options is never there. So you cannot make mistakes. And in this business world today, we are often known for the mistakes, that we are remembered for the mistakes than the great things we have done. This is the consumer's perspective today. So to answer a question of total budget of, a total budget of marketing is determined by the actual current year sales forecast. So அதில் 7 to 13% தான் முக்காவாசி மலேசியா, விதின் மலேசியா, சிங்கப்பூர், இந்தோனேஷியா மார்க்கெட்டில் நாங்கள் பார்த்ததுக்கு வரைக்கும் normally they'll go by 7 to 13% of their sales forecast. Means they have a designated number and they're going to go for it. A company that is driven by product branding normally will go for 13% maximum. A company that is driven by B2B or other service branding, normally they'll go within the range of 7 to 8%. Mukkawasi. And that's how they go. Just to answer it. And yes, promise of performances. I think we got more brands that are promising more than performances. But if they can go the other way around, you perform more than you promise, I think that's when everything achieved. I hope I answered the question, Mr. Robert. Yes, certainly. Thank you. So some people asking for the presentation. நான் என்ன பண்றேன், அந்த ஸ்லைட் வந்து நான் வாட்ஸ்அப்ல அந்த குரூப்ல நான் போட்டுறேன். Thank you. Okay, thank you, PK. Thank you, Ruben sir. Thank you, everyone. If you all think like வந்து நம்ம வாரம் வந்து ஈவன் வந்து அந்த காலகட்டம் வரும்போது ஈவன் 1 week வந்து we can go for like 2-3 events and all that. If you think like வந்து you can contribute like வந்து இந்த மாதிரி ஆன்லைன்ல வந்து to share knowledge என்னாச்சுனாக்கா kindly contact the secretariat, because நம்ம அடுத்த வாரமும் வந்து we will come out with very good topics.
ஸ்டே டியூன் வித் அஸ். லைக் வந்து ரொம்ப மறந்துடாதீங்க, நம்மளுக்கு வந்து மதுரை மாநாடு வந்து இன்னும் சில நாட்கள்ல தான் இருக்கு. அதனால வந்து இப்பயே உடனே ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாம அனைவருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம். தீபாவளி நாள் வாழ்த்துக்கள்.